y'Imana. Tumaze iminsi tuganira ku bijanye n'ivyagezwe, mbere twarabonye ko ni icigwa kirekire udashobora kuvuga umunsi umwe ngo ukimare, kubera ko ivyagezwe ni vyinshi, mbere usanga abantu benshi batazi ukuntu bashobora gushika mw'ijuru nubwo bakurikiza ivyagezwe, bagerageza kubikurikiza n'umutima wabo wose, mbere bakagerageza mbere n'ubwenge bwabo bwose kugira babushiremwo, ariko ugasanga by'ukuri ntibikunda, kubera ko twarakiganiriye ubuheruka, turabona ko ivyagezwe vyaje kugira ngo akanwa kose kazibwe, ahubwo bitumenyeshe icaha, ego ariko kandi bidashobora kudukura kw'icaha. Rero n'uno munsi turabandanya kugira ngo kumbure abataratahura, bataragira ico bakuramo gifatika, nabo nyene barushirizeho gutahura. Rero nk'uko mubizi canke mwanavyumvise, turi kumwe na Pasteur Dieudonné, reka tumuhe kaze. Ego reka tumuhe kaze Pasteur. Ego murakoze cane kuduha ikaze, natwe tungaduha kaze muradukurikirana bose baherereye mu micunga itandukanye bakurikirana ino radio Umuco FM. Ego nkuko uheruka tuma turaganira ku bijanye n'ivyagezwe, rero ivyagezwe twashoboye kubibona twaca ijya nino, turabona ivyagezwe ico arico. Rero igihe turavye ivyagezwe Imana yatanze ivyagezwe 613. Rero twabonye ko vyari bigabuyemwo kubiri, hari ibitubwira ngo dukore n'ibindi bitubwira ngo ntidukore. Rero twashoboye twisanze twebwe abana b'abantu, ivy'Imana itubwira dukore ntitubikora, co dusanga ahubwo ivyo itubuza ngo ntidukore ugasanga ivyo twakoze mba dukora ikinyurane. Rero ivyagezwe 10 nivyo Imana yacibwira Mose ngo yandike ibisate 2 vy'amabuye. Igisate kimwe cyari kiriko ivyagezwe 4, ikindi cyariko 6, icyariko 4 twabonye ko byasigura bwari ubusabane hagati y'Imana n'abantu, ivyagezwe 4 vya mbere, hanyuma ibindi 6 ivyari ivyagezwe biri hagati y'abantu ku bandi. Rero 4 vya mbere bavuga ngo kora, 6 bigira kabiri bivuga ngo ntukore. Rero twabonye neza yuko dusanga kubera ko twebwe abana b'abantu turi abantu babi, twanduye ku muntu wa mbere ariwe Adamu, dusanga rero ivyo Imana itubwira dukore ntidukora, hama ivyo Imana itubuza ntidukore nivyo ca dukora. Twifashishije ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 20, ho twabonye neza yuko Yesu Kristo ariwe yashikije ivyagezwe kandi ataje kubisenyura, ahubwo yaje kubishitsa. Twabonye neza kubishitsa yabishikije gute? Yabishikije mu mubiri wiwe, kuko ivyagezwe igihe ukirenze bisigura yuko ucupfa, kuko ingero y'icaha n'urupfu. None umunsi rero twaza kwifashisha ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka igice ca 10, Luka igice c'icumi ku murongo wa 25 tugeza ku murongo wa 37. Amajambo maremare ariko turasoma kugira ngo gutahura iyi nkuru neza. Murakoze kadusaba umukozi w'Imana dufashe gusoma. Luka igice c'icumi umurongo wa 25 haravuga ngo, maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi aramugeza ati, mwigisha nkora iki ngo nze ndagwa ubugingo budashira? Nawe aramubaza ati, vyanditswe bite mu vyagezwe kandi usoma iki? Aramwishura ati, ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Aramwishura ati, wishuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Maze uwagombye kwiyerekana nk'ugororotse abaza Yesu ati, mugenzanje ninde? Yesu aramwishura ati, habaye umuntu yaravuye i Yerusalemu ariko aramanuka aje i Yeriko, agwa mu bambuzi, baramukoba, baramukubita, barigira, asigaje gatoya gahwera. Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira, amurengukako amubonye aca iruhande. Kandi n'umulewi ahashitse agira kuno amubonye aca iruhande. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe, aramwegera amupfuka inguma, amusomoza amavuta ya elayo na vino, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramugwaza.
bukeye aba agoborora idenariyo zibiri azihanye n'indaro ati umurwaze kandi ibyo uzotanga byose birenze ibyo ninagaruka nzobikwishura. Muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse ko ari mugenzi we waguye mu bambuzi? Aramwishura ati ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubarira ati nawe genda ugira utyo. Ego murakoze cyane abakozi b'Imana. Rero abantu benshi igihe dusomye iyi nkuru mu bisanzwe yaramamaye hose, abantu benshi barayizi, ndetse banagomba abasenga n'abadasenga iyi nkuru barayizi cyane y'umusamariya w'imbabazi. Ari nayo mpamvu rero abantu bashaka kuba nk'abasamariya b'imbabazi. Ariko uno munsi tuba turabe kuri uno murongo wa 25 ngo amasomo aravuga ngo maze umwe mu bigisha ibyagezwe ava hasi aramugeza ati mwigisha nkore iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira. Ego uyu yari umwigisha w'ibyagezwe, niwe yaje imbere ya Yesu aramubaza ati mwigisha nkore iki kugira ngo nze ndagwe ubugingo budashira. Muri rindi jambo tushobora kubona ko umenga arimo arageza Yesu, ariko ntabwo kwari kumugeza, nuko ngo nawe ubwiwe nyene yari yarabuze ubugingo biciye muri ivyo byagezwe. Rero umwigisha w'ibyagezwe bisigura neza yuko ibyagezwe byose yari abizi icyo bivuga, ndetse n'igitabo c'ivyagezwe yari agifise, yarakigendana, yigwa agisomera abantu, yarabyigisha umurango nijoro, umwanya wose. Nta kandi kazi yakorewe umwigisha ko ari kwigisha ibyagezwe gusa. Turashobora kubona rero mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, igihe Imana yatanga ibyagezwe ibicishije kuri Mose, Imana yacibwira Mose ndetse kugira ngo batazobirenga ngo babyibagiwe, Imana yabwiye ngo bavyambare mu izosi, bagende bavyambaye, ibindi babishire ku bishimaryango, ibindi babishire ahantu hose abantu bashobora gukoranira, kugira ngo aho umuntu ashitse hose yibonemwo icagezwe, yibonemwo ibyagezwe. Rero Imana yashatse kugira ngo ntihagire umuntu azobirenga yitwaza ngo yabyibagiwe. Rero n'uyu mwigisha w'ibyagezwe yaje imbere ya Yesu Kristo abaza ati nkora iki kugira ngo nze ndagwe ubugingo budashira. Rero bigaragara neza yuko uyu nawe yabyigisha, nawe yarabikurikije, dufate ko yoba yaranavyitondeye na byose, ariko nta kugororoka yigeze asanga mu byagezwe. Niyo mpamvu rero ngaha ku murongo wa 26 haravuga ngo nawe aramubaza ati byanditswe bite mu byagezwe kandi usoma iki? Yacamubaza mu byagezwe, mu gitabo cy'ibyagezwe handitse gute, havuga iki, mbega bigusaba iki? Yaciye amwishyura amajambo ku murongo wa 20 nindi aravuga, aramwishyura ati ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Aramubwira ati wishyuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Rero Yesu aramubwira ati usoma iki, utahura iki muri ibyo byagezwe, usoma iki, utahura iki? Yaciye amubwira by'ukuri ibyo atahura n'ibyo yizera. Yesu adatebeje acamubwira ati genda ugire utyo uzoronka ubugingo. Turabona neza rero biciye muri aya majambo uyu mwigisha w'ibyagezwe yishuye, biragaragara neza yuko ibyagezwe yarabizi neza, yarazi icyo bivuga, arazi n'icyo bisaba, ariko ikintu gitangaje kirimwo nuko atigeze aronka ubugingo muri ibi byagezwe. Nico kimwe natwe muri no minsi abo twakwita ngo baravuga ubutumwa, barigisha ibyagezwe barabizi neza, bitari ibyagezwe barabigendana, ndetse bamusanga no kuhinyanya bana bihinyanye bazi kubyigisha neza, ariko igitangaje kirimo nuko nabo nyene ubwabo babyigisha badashobora kubikurikiza. Rero usanga turimo abigisha cyangwa bararemeka umutwaro abandi nabo nyene ubwabo badashoboye kwikora, n'iryo jambo Yesu Kristo yararivuze. Rero niwe mwigisha w'ibyagezwe yibaza ati kumbe Yesu ashobora kuba ati nciye mu byagezwe nshobora kuronka mu bugingo. Ariko bigaragara neza yuko iri jambo Yesu yamwishuye ati genda ugire gutyo uzoronka ubugingo. Yaramubwiye neza ati we genda ugerageze muri ibyagezwe byawe murigisha kurikiza, niye nivyakunanira uzongarukako.
rero uyu mwigisha w'ibyagezwe cyo gituma yaciye yerekana usomye ku murongo uwukurikira yaciye yerekana nk'uwugororotse imbere ya Yesu acamubwiye ati dusome ku murongo wa 70 ibi nico aravuga ati maze uwagombye kwiyerekana nk'ugororotse abaza Yesu ati mbega mugenzanje ninde. Tuza kubona ikibazo yabajije ikibazo kandi yari yamaze gutanga inyishu bwa mbere. Ngo mukundishe bagenzi banyu n'imitima yanyu yose ngo mwikone ko mukunda bagenzi banyu. Rero yapfuye kwishura mukunda bagenzi banyu ko mwikona nabwe nyene ariko nuwo mugenzi azokunda atamuzi. Cyo ne kibazo rero. Uvuga bisigura iki rero? Naho n'abantu bigisha ibyagezwe uza gusanga n'ibyo byagezwe n'icyo bivuga batabizi. Rero bisanzwe icatumye Imana itanga ibyagezwe ko twabibonye ubuheruka ibyagezwe byahawe Mose ku musozi Sinayi na Mose yabihawe atanabishikana ngo bisomera abantu ubwo nyene yaciye abirenga. Anaje gituma Imana yaciye ibwira Mose kongera kubaza ibindi bisate by'amabugira kandi kugira ngo ashobore kwandikako ibyagezwe. Turabona neza yuko rero ibyagezwe icatumye Imana ibitanga kwari kugira ngo twebwe tugaragare imbere y'Imana ko turi abantu turabatsindwa ibihe bidashira. Twarasomye mu ubuheruka mu Baroma igice ca 3 kaduhasome ku murongo wa 19. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 19 haravuga ngo ariko turazi ko ibyagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa nabyo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Ku murongo wa 20 kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ibyagezwe kuko ibyagezwe ari byo bitumenyesha icaha. Imana tugenza cyane. Turashaka kubona neza cyane yuko ngaha abahagaze imbere y'ibyagezwe igihe duhagaze imbere y'ibyagezwe twese akanwa kaziba gute? Nuko buri gihe cyose tuguma tubona icaha imbere yacu, tuguma tubona amakosa, tuguma tubona agasembwa imbere yacu igihe duhagaze imbere y'ibyagezwe. Cyo gituma rero ibice tubwira ngo ariko turazi yuko ibyagezwe bivuga byose. Ibyagezwe bivuga ibintu byose, ntukibe, ntugasambane, ntukabeshe, ntukipfuze, bivuga byose. Ariko bibwira abaganzwa navyo kugira ngo akanwa kazibwe ntituri ncyo twireguza imbere y'Imana igihe duhagaze imbere y'ibyagezwe. Cyo rero ngo kandi abari mu isi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Rero icyo ni kimwe icyatumye Imana iduha ibyagezwe ni ukugira ngo twese duhagaze imbere y'ibyagezwe tube abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. N'uyu mwigisha w'ibyagezwe uhagaze imbere ya Yesu yaciye aba umutsindwa gituma cyabaza mbega mugenzi wanje ninde kandi abisoma mu byagezwe abizi neza byigisha. Rero igihe twese duhagaze imbere y'ibyagezwe tubaho gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Kubera iki? Buri gihe cyose tubona ko icyaha, tubona ko iki amakosa. Ku murongo wa 20 hashavuga ngo kuko imbere yacu amaze gutsindanishizwa niho bibwirijwe n'ibyagezwe kuko ibyagezwe nibyo bitumenyesha icyaha. Igitangaje rero ibyagezwe biratumenyesha icyaha ariko ntibishobora kudukura ko cyaha. Biratwereka ati wacumuye, wabeshe, wipfujije ariko ntibishobora kudukura ko icyo cyaha kanaka ibyagezwe biba byatweretse. Rero Imana rero yabiduha kugira ngo twebwe twirabe ishusho yacu nyakuri. Ariko ibyo byagezwe no bitwereka ishusho yacu nyakuri ntibishobora kudukuramwo iyo kameremere yacu ngere burundu. Kubera iki? Ibyagezwe byo birera ariko twebwe turabantu twaguriwe kuba abagurano b'icyaha. Niko Paul yabivuze mu gitabo cy'Abaroma nganyene igice kimbi ku murongo wa 10 ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko tuzi ko ibyagezwe ari iby'imwemu ariko jewe nganzwa na kameremere kanje naguriwe kuba umugurano w'icyaha. Rero igihe twese tuhagaze imbere y'ibyagezwe, igihe twese twiravye mu byagezwe twese dusanga turabagurano b'icyaha kuko ibyagezwe ibyo biza kutumenyesha icyaha. Rero twese abantu twese igihe turi imbere y'ibyagezwe twese turabatsindwa imbere y'Imana. Cyo gituma abantu bacu batora n'ururirimbo ruvuga ngo ku isi nta mugororotsi nta numwe ahari. By'uko tugiye kwiraba mu byagezwe, tugiye kwiraba tukimurika muri ibi byagezwe tuza gusanga nyene ku isi nta mugororotsi nta numwe ahari, bivuga ukuri. Ariko noneho kugoroka kurahari kwarahishuwe.
Ego Imana ibahezagire cyane pasteur. Nk'uko pasteur abivuze kandi ni Bibiliya yasomye mbere n'uyu mwigisha w'ibyagezwe nawe nyene nubwo yabyigisha urabona ko yagarutse kubaza Kristo ngo mbega nokora iki kugira nze ndaga ubwami bw'Imana. Nuvuga ngo nubwo yabyigisha yarabifise mu mutwe, yarabifise byinshi, ariko ntiyashobora kubonana neza ukuntu yokwinjira mu bwami bw'Imana. Ariko muri bya byagezwe byose Yesu we hano yaramubwiye ngo ku murongo wa 27 aravuga ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Iri jambo mbere usanga dukunda no kurikoresha cyane no mu kibani wacu, ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ariko ubundi ninde ashobora gukunda mugenzi we nk'uko yikunda? Nta muntu n'umwe ashobora gukunda mugenzi we nk'uko yikunda. Mbe ubundi ho mugenzi wacu abagenzi bacu ninde? Icagezwe mu bisanzwe, ibyageze bisaba ko tubikurikiza byose. Urumva birafise amategeko, amabwirizwa canke amategeko. Urumva arafise icyo asaba yuko umuntu yakurikiza kuva umunsi wavuka gushika uzorinda upfa udacumuye na gatoya. Mbega birashoboka? Oya, ntibishoboka. Rero reka dusome inyuma gato turabe Yesu uko yashishikaye avuga. Mbere usomye aha muri Matayo igice ca 5 aho yavuze yabisobanuye neza ku buryo umuntu aca atahura rirya jambo riri mu Baroma 3:19-20. Yesu yavuze ngo Matayo 5:21 aravuga ngo mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azoba ashikiwe no gucirwa kwiteka. Uzomutuka ati wagifuwe azoba ashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Imana ishimwe cyane, ahubwo Imana idufashe. Rero by'ukuri Yesu wewe usomye aya majambo saha gusa, usomye aya majambo hariho ibyagezwe byahawe Mose, kandi uriko urabisoma bango ntugakore ntukagire iki, ubona ari ibintu menga birafadika. Ntukibe, ntusambane, ntukagire iki, ntukagire ubona menga n'ibintu umuntu ashobora no kwitondera mbere. Yego. Umenga n'ibintu none ntukice. Rega rivyo nyene. None Mose yavuze ngo ntukice. Kandi kutica menga biroroshe. Nawe utica ntibyoroshe. Birashoboka. Umuntu ivyo arivyo byose umuntu wari we wese kumbure arashobora kurinda afatisha umuntu. Ibyo nibisanzwe birashika. Ariko mbe ndabikubwiye Yesu nawe ukuntu yabivuze. Yavuze ngo mwarumvise ko ngo abakera bavuze ngo ntukice, babwiwe ngo ntukice. Uwo ni Mose. Ngo wishe abashikiwe no gutsindwa n'urubanza ku murongo wa 22. Ngo ariko jeho, uwo ni Yesu Kristo, ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azoba ashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ngo umuntu wese azorakira mugenzi we. Nukuvuga Yesu wewe ariko aravuga ibi byagezwe ntabwo yagarukiye inyuma, ntabwo yagarukiye kubigaragara, ntabwo yagarukiye ku kintu kinini gifadika, ariko yagarukiye n'indani mu mutima. Yarinjiye indani mu mutima. Nuvuga ngo icaha ntabwo kiri inyuma n'ibyagaragaye, ahubwo icaha kiri mu mutima w'umuntu. Kandi iyo umuntu arenze icagezwe niho acabona icaha. Imana idufashe. Iyo umuntu arenze ibwirizwa rivuga ngo ntukice, Yesu nawe yavuze ngo ahubwo n'uzotuka mugenzi we ngo azoyamaze kumwica. Ugaje usanga umuntu arabwira umuntu, n'abavyeyi turabwira abana ngo wakarofawe, akantu wakijuju, akantu menga nta nico gatwaye. Mbere urumva abantu ahubwo barabaca biyorohereza ati nabikoze ntabizi n'utuntu ariko ndijandajandira. Kujandajana no kutajandajanda byose ni kimwe n'icaha gusa. Imana idufashe. Kuko baba bamaze kurenga icagezwe. Uba wamaze kurenga icagezwe. Rero ntiyagarukiya, yarasuye aravuga ngo nuzovuga ngo wagipfuwe ngo azoba amaze gucirwa, ngo azoba ashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu.
Imana idufashe. Amen. Ntibyoroshe, aya mabwirizwa ntiyoroshe kuko Mose we yavuze iby'inyuma ibintu bigaragara cyane, ariko Yesu we yaraje avuga, ahubwo nico gituma ahubwo yaje no kubishitsa kuko yari yarabonye neza ko yari yarabonye neza ko bidashoboka. Reka Nuvuga ko- nta muntu umwe yarigeze abishitse. nta muntu umwe nyene yari yigeze abishitse. Ehe tubandanye aha kuri 27 uraza uko havuga avuga ngo mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Imana ishimwe. Amen. Ijisho ryawe niryagutsitaza urinogore urite. Byokubera byiza gupfa ijisho ryawe rimwe, hako umubiri wawe wose wotabwa muri Gehinomu. Imana idufashe. Amen. Yesu rero niwe ndiko ndavuga ko Yesu wewe ntiyabyoroheje, ahubwo yarinjiye cyane kugira bikunde, kuko wobona umenga abantu bari bafise agahengekerezo tijewe sinsambana, sinica, sinkora ibi, ariko uravye mu mutima mbega nindataraba Nta n'umwe. ko Yesu yavuze ati ijisho ryawe niryagutsitaza ahubwo urinogora urite. Byokubera byiza kuja mu ijuru ufise ijisho rimwe, hako wotabwa mu muriro wa Gehinomu, ubugingo bwawe bwose bukaja muri Gehinomu. Nukuvuga ngo aha Yesu yariko ashaka kugira iki? Yariko ashaka kwereka aba bantu abaribo imbere y'Imana ko ibi byagezwe, aya mabwirizwa canke aya mategeko yabananiye. Nico gituma hariya mu Baroma haciye hatubwira n'umukozi w'Imana yadusomeye mu Baroma 3:19 havuga gute ngo turazi yuko ivyo byagezwe bivuga byose bibwira abagandwa navyo kugira ngo akanwa kose kazibwe. Ntabwo ari akanwa k'umuntu umwe, akanwa kariko kose kazibwe, ngo kandi abari mu isi bose baba bo gucibwa baba bo gutsindwa n'urubanza. Imana idufashe cyane. Rero ibi byagezwe by'ukuri ntabwo ari bibi. Abatwumviriza uno munsi barashobora kwiyumvira ngo ata abantu bagwanya ibyagezwe. Ntabwo turiko turabigwanya, ariko turiko turababwira ko mudashobora kuzoshika mu ijuru biciye muri ibi byagezwe, uko ntibishoboka. Kiretse nimba utavutse, sinzi nimba utavutse, ariko nimba waravutse ukavukana kamere y'icaha, ukavuka usanga ibi byagezwe byarabayeho, hari byagezwe kugira ngo ukore uku, ibindi bikubwira ngo ntukore. Nimba waravutse ukabura umuntu wiyumvira, ufise amaso abona, ukagira amatwi yumva, ukagira umushaha unezerwa canke ukababara, ntuzoshika mu ijuru. Ntibyokunda kubera ko kuraba gusa wacumuye. Kandi none hari umuntu abuze amaso kuraba? Mbega urashobora kubuza umutima wawe kwiyumvira? Ntibyokunda. Kiretse niwe utari umuntu gusa. Ariko muri byose Yesu Kristo yakoze byose, kuko niwe wenyene yabishikije ibi byagezwe, aya mabwirizwa niwe wenyene yashikije. Hanyuma natwe turamwizera kugira ntidutsindwe n'urubanza. Turi nyuma, nico gituma Bibiliya ivuga ngo nuko noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Kubera iki? Abari muri Kristo Yesu ni bande? Ibi byagezwe nyene byari bihari, ariko kandi twebwe tutabishoboye twarinyegeje muri Kristo we yabishoboye. Eko rero umukozi w'Imana muri iki gihe abantu benshi rero usanga ibi byagezwe cyangwa amabwirizwa barahitamwo bagashaka umwe kuyakurikiza, ayandi bagashaka bakayafata minenegwe. Urumva abantu muri iki gihe turiyorohereza, sagatimo turiyorohereza, ariko ibwirizwa n'ibwirizwa, icagezwe n'icagezwe. Umuntu yagiye bivuga ko cyane gose, iyi ntumwa Paul yagiye bivuga ko cyane gose. Dusome no mu gitabo c'Abagalatiya igice cya 3 ku murongo w'10 arabivuga neza, avuga ngo abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azobavumwe umuntu wese adashishikarira ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe ngo avyitondere. Niko bimeze no mu isezerano rya kera. Mose yaravyanditse mu isezerano rya kera mu gusubira mu byagezwe igice cya 28 aho yavuga umuhezagiro n'umuvumo, yuko abazitondeye ibyagezwe byose batanyenzemo na kimwe bazoronka umugisha, kandi bazoberengako byose nako sivyo uzorengako na kimwe
aza ashikiwe no kuvuma. Ni ukuvuga rero ibyagezwe nk'uko uyu yaje yirekana imbere ya Yesu Kristo nk'ugororotse, yaje azi neza yuko ibyagezwe byose abizi, kandi Yesu avuga ati usoma iki, utahura iki mu gitabo cy'ibyanditswe, cyangwa wigisha iki. Nje tuma ngai ijambo ry'Imana cyatubwira ngo nuko rero Abagalati igice cya 3:10 abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose barinda umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese adashishikarira ibyanditswe mu gitabo cy'ibyagezwe ngo abyitondere. Amen. Bisigura iki rero? Imana ishaka canke ibi byagezwe bishaka ko tubyitondera byose nk'uko byanditswe byose, atana kimwe turenzeko, ataguhitamo ngo okay reka mpite mw'Isabato, Isabato kari Imana yahezagiye ngo arico nk'iki. Oya, ishaka ibi byagezwe byose 613 byose tubyitondere byose, atana kimwe turenzeko. Aho niho tutazobona umuvumo. Nandi ho turi munsi y'iki y'umuvumo abishimira ibikorwa byose bibwirijwe n'ibyagezwe. Rero igihe Yesu Kristo yaza ku isi, bagumye mubaza ibibazo byinshi, kandi gituma babimubaza abafarisayo, abatoza kori, abanditsi b'ibyagezwe, abanyabwenge, bagumye bamubaza ibibazo byinshi. Ibibazo byose bamubaza wasanga byerekeye kuri ibi byagezwe, kugira ngo bumve icyo Yesu Kristo ashobora kubivugako. Ariko igihe dusomye mu gitabo ca Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere ku murongo wa 17, turakunze kwasoma cyane ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere ku murongo wa 17, aravuga ngo kuko ibyagezwe byazanwe na Mose, ubuntu n'ukuri byazanwe na Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero ni ibintu bibiri byaje gutandukanye. Ibyagezwe byaje bizananye na Mose, kuko Imana yamuhereye ku musozi Sinayi. Ivyo byagezwe rero igihe dushatse kubikuriza kugira ngo doje mu ijuru, ntibishobora kubera iki? Twebwe turi abantu bashobora kubikurikiza nk'uko ibyagezwe bivuga. Bituma Yesu Kristo wewe nawe igihe yaza kubishitsa, wewe yarinjiye n'indani, arababwira ati n'ubuzorakira mugenzi wiwe, n'uzobwira umugenzi we wakijuju, azobashikiwe no gucibwako iteka. Bisigura iki rero? Twebwe ibyo tubaraba inyuma nibyo rushaka gukurikiza, ariko Yesu Kristo wewe cyangwa Imana yoyo ntiraba inyuma gusa, ahubwo yinjira ndani mu mutima, ikaraba ikindane mu mutima. Bituma rero hari isezerano rya mbere ryazananye na Mose, yindi sezerano tuvuga rya kabiri ni isezerano ryaje rya kabiri, ari ryazananye nande na Yesu Kristo. Yavuga ngo ubuntu n'ukuri byazanwe na Yesu Kristo. Nukuvuga rero muri iki gihe hari abantu bashaka guhagarara mu ruhande rwa Mose, kandi bagashaka no guhagarara mu ruhande rwa Yesu Kristo, ariko ruhande rw'ubuntu. Ivyo bintu bibiri ntibibangikana. Nukuvuga yuko uri mu ruhande rwa Mose, kurikiza ibyagezwe byose byitondere nk'uko igitabo cy'ibyagezwe kibivuga nk'uko Yesu yamubwiye. Iki naco ukuriki wizeru Yesu Kristo abaduhesha iki? Ubuntu bwiwe. Bituma rero usomye ngaha nyine mu gitabo c'Abagalati, Paul yabivuze cyane igice ca 5 ku murongo wa 4, haravuga ngo yemwe abagomba gutsindanishirizwa n'ibyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatana na Kristo kwanyu, muratembye muretse ubuntu bw'Imana. Ni ukuvuga yuko Yesu Kristo yaje kugira ngo ashitse byandi byatunanira, Yesu Kristo abishitse mu mubiri wiwe. Kuko umukozi w'Imana yavuze natwe twinyegeze muri Yesu Kristo. Dirigende muri Yesu Kristo imba nashikije ibyagezwe. Kuko Yesu Kristo niwe yabishikije, igere ndi muri we, Yesu Kristo yabishikije, bisigura nanjye mbangize gute? Imba ndabishikije. Niyo mpamvu rigende muri Yesu Kristo nta rubanza runtsinda. Igihe ndi muri Yesu Kristo nta rubanza ngira rw'icaha mu mutima wanje. Ko kubera iki? Yesu Kristo yaje gushitsa ikintu umwana w'umuntu atari gushobora. Kubera iki? Icagezwe bisigura iki? Ukirenze bingana icaha, kandi icaha kingana urupfu. Ingero y'icaha ni urupfu. Gituma Yesu Kristo rero yaje agapfira abantu, kuko abantu batari gukira biciye muri ibyagezwe. Usomye nganye mu Bagalati igice ca 3 ku murongo wa 13 baravuga ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu. Kuvuga icyazanye Yesu Kristo yaje gucika ikivume ku bwacu, aducunguye umuvumo w'ibyagezwe,
kugira ngo turi muri Yesu Kristo turonke ivy'Imana yasezeraniye muri Aburahamu. Kuko Imana yabwiye Aburahamu ko izomugwiza ko uruvyaro naragubanaje usoma niwe Yesu Kristo. Rero igihe turi muri Yesu Kristo twese tuba twashikije ivyagezwe. Yego Imana iguhezagire. Reka dusome inyuma gato aha mu Baroma igice c'indwi igice c'umunani umurongo wa 3 turaba ukuntu ivyagezwe ico bishobora gukora mu muntu gusa. Haravuga ngo Abaroma 8 umurongo wa 3 haravuga ngo iki vyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi c'icaha itsindisha icaha kiri mu mubiri kugira ngo ivyo vyagezwe bibwiriza bishikanwe muri twebwe tutagenda mu buryo bw'akameremere kacu ariko tugenda mu bw'impwemu. Amen. Amen. By'ukuri ivyagezwe ni ibintu bituma ahubwo umuntu aba umunyabyaha akwiye. Ego. Umunyabyaha wese ivyagezwe nk'uko Bibiliya yatweretse ko biza ari ibyo kutumenyesha icaha canke igicumuro. Ni ukuvuga ngo uko umuntu akurikiza ivyagezwe niko agaragara ibyaha vyiwe bigaragara abona ivyaha. Ni ukuvuga ngo iki ivyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu. Uyu murongo wonyene urabisobanura neza. Mvuga ngo ivyagezwe ntaco bishobora gukora, ntibishobora kuduha ukugoroka. Kubera iki? Twebwe kameremere kacu gafise ubushobozi kurusha ivyagezwe. Ego. Urumva umuntu bwa bubi bw'umuntu bumwe twavukanye tudashaka. Urumva bufise intege nke z'umuntu. Intege nke zacu kameremere kacu gafise ubushobozi busumba ubw'ivyagezwe. Ni ukuvuga rero kugerageza gukurikiza amabwirizwa, kugerageza ngo simbeshe, siniyumvire nabi, sintukane, singire iki, ahubwo nisanga nabikoze. Kubera ko kamere yiwanje isumbye ubushobozi ikintu kimwe. Mbe ni kubera iki? N'abantu no mu buzi usanga hariho amategeko. Mbere no mu gihugu hariho amategeko. Mbe none wibaza ko abantu bose baba bakunda gufungwa? Oya, nahamwe nabikunda. Abantu bafunzwe bibaza ngo nuko babishaka. Oya. Si uko babishaka, ariko bisanze bafunzwe. Bisanga bari muri ico kibanza badashaka. Mbere yuri kurabiraba hariho n'abantu usanga bidegemvya. Usanga abantu bidegemvya ninde atabesha. Twese turabesha. Ninde atabesha by'ukuri. Twese turabesha. Yesu avuze ngo uzokwica. Ngo mwarumvise ko mu byagezwe bya Mose havuzwe ngo ntukice. Ngo ariko je ndababwira ngo umuntu wese ngo azobwira mugenzi we ngo wakijujuwe canke wagipfunga zoba ninde atarabwira uwundi ngo wakijujuwe. Ninde ntumva twese turaba gutsindwa n'urubanza. Twese dukene, ahubwo atari ibyo gusa dukeneye kuba turi mu mpimba. Abantu bose bari kuba bari mu mpimba kuko abantu bose n'ababeshi. Abantu bose urumva biciye mu ijambo ry'Imana. Haniho duhagaze. Biciye mu ijambo ry'Imana abantu bose n'ababeshi. Abantu bose n'abicanye, abantu bose n'abasambanye, abantu bose nukuvuga ngo icaha biciye muri mu cagezwe. Nuvuga ngo umuntu rero akeneye kumenya ngo ndi mubi wese. Ijana kwijana kuko iki cageze kitwereka ngo ntibishoboka kuba umugororotsi biciye mu cageze, biciye mu gukurikiza, biciye mu kwigora cyane. Kubera iki byagezwe bitashoboye gukora. None ubu byagezwe byarashoboye kugira ico bikoze. Na Bibiliya bishingiye nta iki byageze bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubw'akameremere kacu. Akameremere kacu gafise ubushobozi kurusha ivyagezwe. Nuvuga ngo kameremere k'umuntu
kari hejuru cyane ibyagezwe biri munsi none wumva bishoboka Cituma nga biracivuga ngo Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuba ikimazi c'icaha itsindisha icaha kiri mu mubiri by'ukuri mu bisanzwe nk'uko umukozi w'Imana yatubwiye nta kintu na kimwe Imana itadukoreye biciye muri Yesu Kristo ibintu byose yarabikoze ahubwo igisigaye ni iki igisigaye ni uko twebwe tubyakira tukabyizera abantu benshi rero umukozi w'Imana yatubwiye abantu benshi bashaka gukurikiza ibyagezwe kugira ngo ibyaha bigabanuke ahubwo kugabanuka biragwiye ahubwo birongerekana noga Paul yabivuze nganyine mu gitabo c'abaroma Paul yagiye bivuga cyane gose mu gitabo c'abaroma igice ca 5 ku murongo wa 20 aravuga ngo ariko ibyagezwe vyaje navyo kugira ngo gucumura kugwire kuyamaraho icyaha cyagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwira bisigura iki ibyagezwe ntabwo byaje gucumura kugabanuke oya ahubwo Imana yaduhaye ibyagezwe kugira ngo ibyaha byacu byame bigaragara ku mwanya isegonda ku isegonda kandi bigaragaye bigira ico bigusigiye bikwigisha ntibishoboka ntibishoboka kugira ngo dutumbere wa muntu twateye umugongo ari we Yesu Kristo kuko abantu benshi bazi ngo barakurikira Yesu Kristo ariko ntabwo barakurikira Yesu Kristo kubera iki ariko barakurikira inzira zibiri abantu baratambukije bashaka kurikira ibyagezwe bashaka kurikira n'iyi nzira y'ubuntu bituma rero ibyagezwe ntabwo byaje kugira ngo ibyaha bigabanuke ahubwo ibyaha biragwira ari nayo mpamvu iyi ndirimbo ngo kwisi namugotse nta numwe ahari ntizigera ihera ku muntu adateye intambwe yizere uwo Yesu Kristo tubavuga ngo ariko ibyagezwe byaje navyo kugira ngo gucumura kugwire agateka kurikira yamaraho icyaha cyagwiriye niho ubuntu bw'Imana bwarushije kugwira kugira ngo nk'uko icyaha cyashizwe ku ngoma n'urupfu abe ariko n'ubuntu bw'Imana bushigwa ku ngoma n'ukugororoka buhesha ubugingo budashira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen ego by'ukuri hano biratahuritse ikiganiro ni banga ryo gwarwa ibyaha no kuvuka bwa kabiri turiko turaganira ku bijanye n'ivyagezwe ko bidashobora gushikana umuntu kukugororoka kukwemerwa n'Imana ahubwo ibyagezwe bitwereka ko turi abanyabyaha buzuye apana umunyabyaha w'akanya gato aho umunyabyaha yacumuye ku munwa gusa ahubwo kuva ku mano gushika ku mushatsi urumva umuntu ni umunyabyaha biciye mu cagezwe Imana ishime cyane ariko kandi ngo Imana yatumye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha kuko Bibiliya harayitubwira ngo mu Bayikorinto ba 2:5-21 ngo umwe atigeze kumenya icaha Imana yaramuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka canke ubutungane bw'Imana Imana ishime cyane rero ngo yambaye umubiri w'icaha ngo kugira ngo yongera abikimazi c'icaha yabaye ikimazi c'icaha canke yabaye impongano y'icaha itsindisha icaha kiri mu mubiri vuga ngo biciye muri Yesu Kristo wenyene yaratsinze icaha kiri mu mubiri wacu Imana ishimwe rero abizera ko bogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo bonyene nibo bonyene bashobora kubaho bari ngaha mw'isi batunganye bafise ibyizigiro byo gupfa bakazojanwa mw'ijuru nubwo baba barapfuye no bagapfana ibyizigiro Imana ishimwe cyane rero by'ukuri turanezerewe rwose turanezerewe nanjye numva nezerewe erega pasiteri ibintu natwe twabibayemo imyaka myinshi twagerageje kubikurikiza ariko je byarananiye pe sinzi ko abishoboye pasiteri kanaje byarananiye kabisa byaratunaniye kandi nuri ko aravuga ko abishobora nibaza ko ari ukwihagarara ko nkuko uyu mugabo twatanguye uyu mwigisha w'ibyagezwe Yesu yaramubwiye ariko arambwira ati ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ukundisha Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose burya hajya ntiyari yamubwiye yari yamaze kumubwira ariko kubera kwihagarara ko no gushira umutima hejuru ati none mugenzi wanje no mbega ubundi mugenzi wanje ni ntiyarazi n'uwakunda uwo ariwe ni ukuvuga rero n'uno munsi abo bantu bashobora kuba bariho ariko Yesu yarapfuye yaratanze umubiri wiwe uhinduka icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ubutungane bw'Imana
ego reka ntitwigumane ijambo duhe kaze abaduhamagara abashobora kugira ico gudushingira intahe ico bumvise bahamagare kuri 61 amajana 758 amajana